ఒక కేస్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్, ఐ థింక్ 2-3 years బ్యాక్ ఒక కేసు వచ్చింది. ఇదేంటంటే ఐ థింక్ ద హస్బెండ్ ఇస్ అ డాక్టర్. ఓకే, హీ ఎక్స్పైర్డ్ ఆన్ దట్ కోవిడ్ సినారియో. ఆ సిచ్యువేషన్ లో హీ ఎక్స్పైర్డ్. వైఫ్ డజంట్ నో వేర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆర్, హౌ టు పే బిల్స్, హౌ టు పే ఈఎంఐస్, హౌ టు పే రెంట్స్, హౌ టు డూ ఎనీథింగ్. He pampered his wife nothing like anything. What do you call that? Love. Because of love, who spoiled now? See, love is different and spoiling is different. You should know the difference between both. Okay, if you're not training your person, you are doing damage to them, very big damage. If they're not independent, if they're dependent on you for every small thing, you are doing very big damage. How many of you training your wife, and how many of you allowing your wife to work either outside job? See, some guys controls their wife nothing like anything. Even she wants to work, they'll control, right? So you are creating a lot of dependence on you. Of course, I don't want to dig deep into that. That will go into relationships, so I don't want to talk. I'm not eligible to talk on relationships, so I can talk on productivity. So your wife should be like a partner for you, and she must be able to do these small things without asking you any questions. Okay, and when it happens, what will happen, I'll tell you. She will do mistakes. Maybe 500 current bill కట్టాల్సిన చోట 1000 రూపాయలు కట్టొచ్చు, లేదంటే 2-3 నెలలు వదిలేయచ్చు, కరెంట్ మొత్తం తీసేయచ్చు. Even if you are in a business, if you want to do that, definitely you need to assign the task to your team. Do you think they do all the correct things? No, they do mistakes. Will it going to cost you? Definitely. For me, it's costed more than anything else. It's in lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs. But still I am okay. Because they are under training, they have to do that. Instead of you doing that, when the other people doing, definitely they do mistakes. And you should be okay for it. They do 1 time, 2 times, 3 times mistakes, maybe 5 times mistakes, and they will correct themselves and start working on it. Even మొన్న recent గా 3 వీడియో ఎడిటర్స్ నేను ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను ఒక 1 year బ్యాక్. దే వర్క్డ్ ఫర్ 6 months. ట్రైనింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత దే క్విట్. సో అగైన్ ఐ నీడ్ టు ట్రైన్ దెమ్ ఫ్రమ్ ద జీరో. ఐ ట్రైన్ దెమ్. సో ఇనిషియల్ గా ఒక 20 ఫీడ్బ్యాక్స్ వెళ్ళాయి ప్రతి వీడియోకి. ఓకే, దాని తర్వాత 15 ఫీడ్బ్యాక్స్ వెళ్ళాయి. దాని తర్వాత 10 ఫీడ్బ్యాక్స్ వచ్చాయి. దాని తర్వాత 5 ఫీడ్బ్యాక్స్. నౌ ఇట్స్ హార్డ్లీ 1 or 2 ఫీడ్బ్యాక్స్. దే ఆర్ వర్కింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ. బట్ ఆ మొత్తం చూసుకుంటే ఎంత కాస్ట్ అయిందంటే ఇట్స్ అన్ఇమాజినబుల్ కాస్ట్. ఎందుకంటే ఒక వీడియో బయటకు వెళ్ళింది రాంగ్ ఎడిటింగ్ తో. అంటే వీళ్ళు బీరోల్, నేను చెప్పేది ఒకటి ఉంటుంది, వీళ్ళు పెట్టే బీరోల్ ఒకటి ఉంటుంది, అందులో ఇమేజ్ గానీ ఏదైనా. ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ సింక్, అండ్ పీపుల్ గివ్ బ్యాడ్ కామెంట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వీడియో ఆఫ్ యూ, రైట్? ఐ డోంట్ నో అదే ఏమైంది ఏంటంటే, ఈవెన్ ఆ వీడియో రివ్యూ చేయడానికి నా టైం కూడా ఉండదు. సమ్మన్ ఎల్స్ విల్ రివ్యూ అండ్ ఐ జస్ట్ షూట్ ద వీడియో, దే ఎడిట్ ఇట్ అండ్ సెండ్ దట్, పబ్లిష్ ఇట్. సమ్ టైమ్స్ ఐ డూ రివ్యూ అండ్ గివ్ ద ఫీడ్బ్యాక్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడైతే కనుక తగ్గించాను. బట్ వెన్ యూ ట్రైన్ సమ్మన్ ఫర్ యువర్ టాస్క్, యూ విల్ బి a perfectionist, but the other person may not be perfectionist. You can imagine or think 100 other things. They don't. Even a simple shopping, if you go maybe 5,000 you are spending అయితే కనుక వాళ్ళు వెళ్తే 10,000 ఖర్చు పెట్టొచ్చు. మేబీ ఎక్కువ ప్రైస్ ఉన్న షాప్ లో వాళ్ళు కొని ఉండొచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ కీప్ ట్రైనింగ్ దెమ్ at one point of time, they are going to save you a lot of money and time. But if you make them dependent on you, it's a lifetime carriage. Maybe ఆ మిస్టేక్స్ అనేది 1 year or 2 years చేస్తారేమో. If you consider, that's why I'm telling you, you need to think long term, decades, 10 years, 20 years, 30 years. If you see your partner will be with you for the next 10, 20, 30 years, they may be doing mistakes for 1-2 years, and since then they will correct it. But if you don't train them, how many years you need to work with them? 30 years, let's assume 30 years, 40 years. అదేదో ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఆ లాసెస్ ఏదో 10,000, 20,000 లాస్ అయితే అక్కడ వదిలేసుకోవడం బెటరా? You carrying the stuff and you doing everything for 10, 20, 30 years is bigger. The same applicable to even business also, if you are in a business or anything, and especially as you are in a HTC or a CFP programs, it is going to cost you a lot. Even a simple electricity bill ఎంత అవుతుంది? 500, 1000 రూపాయలు, 2000, 3000 ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్. ఎంత టైం పడుతుంది? 5 minutes. But if it's in your brain, you need to pay that. That will consume at least 1 hour of your focus, 1 to 2 hours at least. నేను మర్చిపోతే ఏంటి, అది పే చేస్తే ఏంటి, ఈ టైప్ లో మీ బ్రెయిన్ లో అది పెట్టుకుంటే సింపుల్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్, సింపుల్ వైఫై బిల్, సింపుల్ మొబైల్ బిల్స్. అండ్ సమ్ పీపుల్ డోంట్ గివ్ మనీ టు దేర్ వైఫ్, అండ్ అక్కడ నుంచి వాట్సాప్ లో ఫోటో పెట్టాలి, పేటిఎం దో ఫోన్ పేదో, వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి పే చేస్తారు. యు నో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్, హౌ మచ్ బిగ్ హెడేక్ ఇట్ ఈస్.